Expand your vocabulary with our core 2,000 words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Russian ebook before it's gone. Most people who learn a foreign language learn it so that they can one day have real-life conversations with native speakers. When you start out learning and crack open your first textbook or listen to your first podcast, having a real conversation can feel like a fantasy. When everything about a language feels new, it can be overwhelming. But this couldn't be further from the truth. While it does take a significant amount of time and effort to become fluent, having a conversation might not be as far off as you think. In this video, we'll look at 3 ways you can boost your conversational skills and start talking to native speakers. Number 1. Find native speakers and practice with them. It's unlikely you live near a big group of native speakers to practice with. If you happen to be in a major or international city, your chances may be better. Check and see if your city has a general language exchange. Chances are there could be a native speaker there who is also trying to learn another language. Practicing in person with a native speaker is probably the most interesting option for honing your speaking skills. But if you can't find anyone where you live, the next best option is to look online. Luckily for language learners, the past 10 years or so have seen an explosion in online language exchange sites. On these websites, you can search for someone who is a native speaker of your target language and is also learning your native language. The idea behind a language exchange is that you communicate with them via video or text chat, and half of the time, they help you practice your target language, and for the other half, you help them practice theirs. Practicing via an online language exchange is a highly effective way to practice your conversational skills. Number 2. Work on pronunciation. Pronunciation is often an overlooked skill when it comes to learning a foreign language. Most people think of a good foreign accent as a luxury rather than a necessity. But what most people don't talk about is how having a good accent boosts your listening and comprehension skills. If you can hear a sound from a foreign language and know how to make it yourself, then you're more likely to understand native speakers when they talk at normal speed, and you're also more likely to remember any new words or phrases you come across. Having a good accent means that the language no longer sounds foreign. Instead, it sounds familiar, maybe even natural. So how do you go about perfecting your accent? The best way is to break down the language into its individual sounds. Make note of any sounds that are the same or similar to your native language and of those that are different. Of the sounds that are different, spend your time practicing the ones that you find the hardest to say correctly. After you're comfortable with the individual sounds, you can start linking together words and phrases. This is where accent practice starts to get really fun and interesting. Get your hands on some native speaker audio from a TV show, song, or podcast. Play the audio back and listen closely a few times. Take note of how words blend together in speech. Then, do your best to imitate what you hear, trying to match the speaker's emphasis and intonation. Our language learning program's playback feature is perfect for this. Record yourself and compare it to the original recording. Rinse and repeat until you're comfortable with the audio selection, and then move on to something more difficult. This is how you can break through the accent barrier and really start to make the language your own. Number 3. Learn phrases, not just individual words. Learning grammar and individual words is great, but it's not the only approach you should take if you want to speak fluently. In addition to your regular grammar and vocabulary, try learning whole phrases, even if you aren't totally sure how they work grammatically. Learn phrases that are specific to your needs. It's a good idea to learn phrases that are grouped around a certain setting or subject, such as simple greetings or introductions, questions for getting to know someone, or traveling comfortably. You can even learn filler phrases, which you can use so that you have something to say when, well, you don't know what to say. Learning phrases like this will help you become conversational faster. You may not understand what you're saying literally, but as long as you know the general meaning behind the phrase and know when to use it, you'll be able to talk like a native. Eventually, your knowledge of grammar and vocabulary should catch up with the phrases you know. Learning a new language should feel like an adventure. There will be plateaus and periods in your learning where it feels like you're hitting a wall, but being able to speak with native speakers and have real conversations will help you combat language fatigue. After all, talking to someone face-to-face in a foreign language is one of the main reasons we start learning in the first place.
And for even more ways to gain conversation skills, check out our complete language learning program. Sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Get tons of resources to have you speaking in your target language. And if you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! Здравствуйте. Hello. Здравствуйте. Hello. For example, здравствуйте. Не подскажете, как пройти в библиотеку? Hello. Could you tell me how to get to the library? We also have another phrase for hello, which is informal and sounds like привет. 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 Hello. Доброе утро. Good morning. Доброе утро. Good morning. Whenever you wake up, you just go доброе утро or доброе утро. Доброе утро. Sounds like that, okay? Добрый день. Good afternoon. Добрый день. Good afternoon. Добрый means that something is good. So people are wishing you something good in the day when you wake up, when they meet you at school at the daytime, or like in the evening. But usually you say привет, which is hello. Добрый вечер. Good evening. Добрый вечер. Good evening. I guess you can switch it to привет if you talk to your friends, but yeah, if you talk to strangers, you better say a polite way and say добрый вечер. Good evening. Добро пожаловать. Welcome. Добро пожаловать. Welcome. You're welcome to come, right? Same as Russian, it's good that you came. Добро пожаловать. Добро пожаловать в Россию. Welcome to Russia. Как вас зовут? What's your name? Как вас зовут? What's your name? So first, when you see a stranger, you have to say здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут. My name is. Меня зовут and your name. My name is. Ding, 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 ding. Let's practice. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Катя. How was it? Am I talking to myself? Приятно познакомиться. Nice to meet you. Приятно познакомиться. It was nice to meet you. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Катя. О, приятно познакомиться. Got it? Как дела? How are you? When you meet anyone, you know, you want to ask what? You want to ask, how are you, right? So sometimes instead of hello, you just go, how are you? Как дела? Привет, как дела? Literally, how are your things going? So now you can make a conversation. А у тебя? How about yourself? Привет, как дела? Хорошо. А у тебя? And how are you doing? Which makes sense. So they care about you. They want to know how you're doing. It's nice. Спасибо. Thank you. Спасибо. Thank you. Привет, как дела? Хорошо, спасибо. А у тебя? Пожалуйста. Please. You're welcome. Пожалуйста. Please. Or you're welcome. The difference in please and you're welcome is just the way you say it. For example, Mom, please, I don't want to go to school. Пожалуйста, мама, я не хочу идти в школу. Which we can hear every morning. Or you can say, present, an iPad from my friend is like, спасибо. And they go like, пожалуйста. Like, you're welcome. Что нового? What's new? Что нового? What's new? Basically, it's same as как дела. Just you want to know more details of how things are going. So, привет, как дела? Что нового? Hi, how are you? What's new? До встречи. See you later. До встречи. Usually we don't wave hands. See you later, see you soon. Means literally, till next time I see you. До свидания. Goodbye. Or you can say пока-пока, which means bye-bye. Где находится туалет? Where is the bathroom? Где находится туалет? Where is the bathroom? You can make it shorter because the word находится literally means located or to be, can be just cut out. So you can just say где туалет?
where is a toilet? Or you can ask, где здесь туалет? Where is a toilet around here? It's a very important phrase because it's not easy to find free toilets. Remember that one. Сколько это стоит? How much does it cost? Сколько это стоит? How much is it? How much does it cost? So, try next time when you're shop. Я хочу заказать. I would like to order. Я хочу заказать. I would like to order something. Я хочу заказать салат. I would like to order salad. You made up your mind, so you want to order this. So, я хочу. If you want to say it in a more polite way, for example, you're in a very high-end restaurant, and so you want to be polite with the waiter, so you could say, я бы хотел заказать. I would like to order. Я бы хотела заказать чашечку кофе. I would like to order a cup of coffee. That would sound much nicer. Счет, пожалуйста. Check, please. Счет, пожалуйста. The check, please. Oh, официант. Счет, пожалуйста. Now you can have a dinner or lunch in the restaurant. That's nice. Который час? What time is it? Который час? What time is it? Excuse me, what time is it now? Извините, который час? Извините. I'm sorry. Excuse me. Извините. I'm sorry and excuse me. If you say I'm sorry, you can say извините, like you're really sorry about something you've done. But you can say excuse me, like you stepped on somebody's foot in a train. You can say ой, извините. Хорошо. Good. Okay. Хорошо. Okay. Good. When somebody asks you, how are you doing? Как дела? You can say, хорошо, спасибо. I'm good, thank you. Помогите. Help. Помогите. Someone. Help, help, help me, somebody. Помогите. For example, if you're a big forest and you don't know your way out, so you have to shout to let people hear you. So you're like, помогите. But it's really rare situation. I hope you won't be in it. Да. Yes. Да. Yes. Russian people say a lot. Да, 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 да. Yes, 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 yes. I agree. Да, да, да. Нет. No. Нет. No. Нет. Would you like to go to dinner with me? No. Нет. And first word, официант, waiter. A waiter is a person who serves you a menu and supplying food and drink as requested. Сколько можно ждать этого официанта? How much longer should we wait for the waiter? Next word, menu. Menu. The menu is a list of drinks and dishes in bars, restaurants and cafes. У них очень разнообразное меню. They have a varied menu. Next word, заказ, order. Order is your wishes about food, drinks and desserts. Вы уже сделали заказ? Have you made your order yet? Next word, вода, water. Water is the fluid that every creative needs for life. Не могли бы вы принести мне стакан воды? Could you bring me a glass of water? Next word, dessert, dessert. Dessert is the most delicious and most harmful of teeth part of the diner. Dessert include various cakes, cheesecakes, muffins and many other sweets. Что ты хочешь на десерт? What would you like for dessert? Next word, повар, chef. A chef is a highly trained and skilled professional cook. Поблагодарите, пожалуйста, повара. Стейк был очень вкусный. Give my compliment to the chef, please. The steak was delicious. Next word, fast food. Fast food. Fast food is a food that is prepared and served very quickly. Usually it's different hamburgers, hot dogs, etc. Нельзя есть один фастфуд. You cannot only eat fast food. Next word,
Ресторан. Restaurant. Restaurants is a place which prepares and serves food and drinks to customers in exchange for money. Может быть, сходим вечером в ресторан? How about going to a restaurant tonight? Next word. Счет. Bill. Bill, this is the total amount of money you need to pay at the end of dinner. Принесите, пожалуйста, счет. Bring the bill, please. Next word. Восхитительный. Delicious. Delicious, it is a form of praise for someone or something. Десерт был просто восхитительный. Dessert was just delicious. Crossing borders. Crossing borders? If you want to escape to Russia, I guess you should know a few words concerning this topic. Гражданство. Nationality. Какое у тебя гражданство? What's your nationality? Угадай, какое у меня гражданство. Guess my nationality. Таможня. Customs. На таможне нужно показать свои чемоданы. At the customs, you need to show your luggage. If you're Japanese, British, or American, or any other lucky nationality, you might not need visa to a lot of countries in the world. But if you're Russian or some other ex-Soviet Union countries, you have to have visa almost everywhere. Мне нужна виза в Америку. I need visa to go to US. That's obvious. Водительские права. Guess you're driving. You will need driving license. Покажите свои водительские права. Show me your driving license. Пропуск. Entry card. Чтобы сюда зайти, вам нужен пропуск. To enter this place, you need entry card. That's a very obvious sentence. Because it's entry card, you need to enter, right? I mean, yeah. Пропуск comes from пропускать. To let somebody through or let something through. Пропустите меня. Let me through. You're in a full bus or a tram or a trolley bus and you want to get out it's full of people and you're like, пропустите меня. Привет всем! Меня зовут Анастасия. Вы знаете, какой у россиян самый любимый праздник? Это Новый год, который празднуется в ночь 31 декабря на 1 января. Новый год – это самый важный и масштабный праздник, к которому готовится уже с середины декабря. В этом уроке я расскажу вам о традициях празднования Нового года в России и о некоторых новогодних приметах. Как вы думаете, сколько раз встречают Новый год в России? Мы покажем вам ответ в конце этого видео. В России есть поговорка: как встретишь Новый год, так его и проведешь. Считается, что чем веселее и радостнее проведешь новогоднюю ночь, тем удачливее и счастливее будет следующий год. Поэтому все стараются встретить Новый год в кругу близких и дорогих людей. Многие любят встречать Новый год с друзьями в ресторане. Многие уезжают на горнолыжные курорты. Почти в каждом городе на главной площади устанавливается главная новогодняя елка города. Практически в каждом доме накрывают новогодний стол, на котором обязательно присутствует салат оливье и шампанское. Говорят, что чем богаче новогодний стол, тем богаче будет следующий год, поэтому стол изобилует различными деликатесами. За стол, как правило, садятся в 10 вечера, чтобы успеть поднять тост за уходящий год. Вечером по каналу «Россия-1» идет новогодний концерт «Голубой огонек». Подарки детям кладет под елку Дед Мороз со своей внучкой Снегурочкой. Кстати, дом Деда Мороза находится в городе Великий Устюг. Примерно за 10 минут до боя курантов вся страна слушает новогоднее поздравление президента. Также существует обычай загадывать самое заветное желание под бой кремлевских курантов. После последнего удара курантов все поздравляют друг друга с Новым годом и чокаются бокалами с шампанским. Народ гуляет до утра, поэтому звуки петард не утихают до рассвета. Каждый год в канун Нового года по телевидению показывают старые советские фильмы, такие как «Иван Васильевич меняет профессию», «Операция И», а фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром» показывают каждый год 31 декабря в течение более 20 лет. А теперь я отвечу на заданный ранее вопрос. Сколько раз встречают Новый год в России?
Россия – это единственная в мире страна, в которой Новый год встречают 9 раз. Из-за огромной протяженности на территории России насчитывается 9 часовых поясов. Первыми Новый год встречают Курила и Камчатка, а последними – Калининград. Как вам урок? Вы узнали для себя что-нибудь новенькое? А как празднуют Новый год в вашей стране? Вы можете оставить для нас ваши комментарии на russianpod101.com. Увидимся в следующем уроке. Привет всем! Меня зовут Анастасия. Слышали ли вы, что в России на Рождество не дарят подарков? В этом уроке я расскажу вам о том, как празднуют Рождество в России. Рождество отмечается каждый год 7 января и является государственным праздником и выходным днем. В отличие от стран Европы и Азии, Рождество в России имеет религиозный характер. Иными словами, Рождество – это праздник рождения Иисуса Христа, Сына Божьего. Почему в России Рождество празднуется 7 января, а не 25 декабря? Мы покажем вам ответ в конце этого видео. Рождество в России – это теплый семейный праздник, который большинство россиян стараются провести в кругу семьи. В России на Рождество не принято дарить подарки, нет Санта-Клауса и специально не наряжают елку. В этот светлый день очень много людей посещают праздничное богослужение, исповедуются и причащаются. На праздничный стол принято подавать различные блюда из свинины, такие как холодец, домашние колбасы и рагу. День перед Рождеством называют сочельником. Слово «сочельник» происходит от слова «сочево». Сочево – это постная каша из пшеницы с добавлением меда. На сочельник принято готовить 12 постных блюд, среди которых обязательно должна быть кутья – каша из пшеницы, пшена, риса или других злаков с добавлением мака и грецких орехов, изюма и меда. По традиции, необходимо обязательно попробовать все 12 блюд, но ни одно из них нельзя полностью доедать, тогда в доме всегда будет достаток. В канун Рождества православные храмы украшаются рождественскими вертепами, которые являются маленькими моделями Вифлеемской пещеры с куколками внутри. Рождественский вертеп показывает сцену рождения Христа. Главными декорациями вертепа являются ясли с Иисусом, Дева Мария и Иосиф. В России до сих пор сохранилась традиция рождественских гаданий. Считается, что гадания в ночь 6 на 7 января самые точные и правдивые. В эту ночь молодые девушки гадают на своего суженого и на любовь. А теперь я отвечу на заданный ранее вопрос. Почему в России Рождество празднуется 7 января, а не 25 декабря? Все дело в календаре. Русская православная церковь празднует Рождество 25 декабря, но по юлианскому календарю, так сказать, по старому стилю. 25 декабря юлианского календаря соответствует 7 января современного григорианского календаря. Как вам урок? Вы узнали для себя что-нибудь новенькое? А как в вашей стране отмечают Рождество? Вы можете оставить для нас ваши комментарии на russianpod101.com. Увидимся в следующем уроке. Привет всем! Меня зовут Анастасия. Знаете ли вы, какой праздник считается самым мужским праздником в России? В этом уроке я расскажу вам об очень интересном празднике – о Дне защитники Отечества, который считается днем тех, кто охраняет мир и покой нашей Родины, о его истории и о том, как его принято праздновать в России. Как вы считаете, поздравляют ли женщин в этот день, и если да, то почему? Мы покажем вам ответ в конце этого видео. День защитника Отечества празднуется каждый год 23 февраля. Этот праздник появился после революции 1918 года и изначально назывался Днем Красной Армии. В 40-х годах 21-го столетия его переименовали в День Советской Армии, и только в 1995 году праздник получил свое нынешнее название. В наши дни большинство россиян считают этот праздник мужским днем.
Связано это с тем, что в России действует закон о всеобщей воинской обязанности, а поэтому каждый молодой человек, отслужа в армии, уже фактически является защитником своей родины. Праздник 23 февраля отмечают дома или в гостях. В этот день мужчинам не только дарят подарки, но и также могут организовать праздничный фуршет на работе. 23 февраля во многих городах России проходят различные массовые мероприятия, такие как военные парады, выступления каскадеров, ярмарки и автомобильные гонки. А в городах-героях Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Смоленске можно увидеть праздничные салюты. В Москве есть интересная традиция. К могиле неизвестного солдата возлагают венки, и после минуты молчания звучит государственный гимн. Оказывается, мужчины ждут своих подарков и внимания на 23 февраля не меньше, чем женщины на 8 марта. По этому поводу в России даже говорят: как встретишь 23 февраля, так 8 марта и проведешь. А теперь я отвечу на заданный ранее вопрос. Как вы считаете, поздравляют ли женщины в этот день, и если да, то почему? В России женщин, которые служат в вооруженных силах, тоже поздравляют с праздником 23 февраля. Ну а как? Они же тоже, получаются, защитницы нашей Родины России. Как вам урок? Вы узнали для себя что-нибудь новенькое? А в вашей стране празднуют День защитника Отечества? Вы можете оставить для нас ваши комментарии на russianpod101.com. Увидимся в следующем уроке. Привет всем! Меня зовут Анастасия. Вы знаете, какой самый любимый праздник всех представительниц прекрасного пола в России? Это, конечно же, 8 марта, Международный женский день. Праздник, в который мужчины окружают всех женщин заботой и вниманием, дарят подарки и хорошее настроение. В этом уроке я расскажу вам, как именно отмечают этот весенний праздник в России. Как вы думаете, какие цветы чаще всего дарят женщинам на 8 марта? Мы покажем вам ответ в конце этого видео. В России Международный женский день впервые отметили 3 марта 1913 года, а уже 8 марта 1917 года на улице Петрограда вышли бастующие рабочие и простые женщины, что фактически стало началом февральской революции. В память об этой дате Советским Союзом в 1921 году был утвержден праздник 8 марта как Международный женский день, а с 1965 года 8 марта стал еще и выходным днем. В этот день все мужчины поздравляют женщин и дарят им подарки и цветы. Причем поздравлять можно не только своих любимых, но также друзей, коллег, да и просто незнакомых женщин. 8 марта проходят различные мероприятия и концерты, а по телевидению традиционно показывают фильм «Служебный роман». В качестве подарков дарят цветы, шоколад, ювелирные украшения и даже романтические поездки. Так как 8 марта является выходным днем, то поздравлять и праздновать его начинают уже 7 марта. На работе мужчины-коллеги поздравляют и дарят женщинам цветы, и, как правило, после работы накрывают небольшой праздничный стол. В некоторых компаниях даже устраивают корпоратив. В России количество цветов в букете всегда должно быть нечетным. Четное количество цветов приносят только на похороны. Поэтому мужчинам следует быть очень внимательными, если они самостоятельно составляют букет. А теперь я отвечу на заданный ранее вопрос. Как вы думаете, какие цветы чаще всего дарят женщинам на 8 марта? Бесспорными лидерами среди цветов, которые чаще всего дарят женщинам на 8 марта, являются тюльпаны или розы. В последнее время стало также популярно дарить живые цветы в горшках. Как вам урок? Вы узнали для себя что-нибудь новенькое? А что дарят в вашей стране в качестве подарка? Вы можете оставить для нас ваши комментарии на russianpod101.com. Увидимся в следующем уроке. Привет всем! Меня зовут Анастасия. Как вы думаете, празднуют ли в России День Святого Валентина? Да, День Святого Валентина, или как его иначе называют День влюбленных,
празднуется во многих странах мира, и Россия не является исключением. В этом уроке я расскажу вам о том, как именно празднуется День Святого Валентина в России. Знаете ли вы, какой праздник очень похож на День Святого Валентина в России? Мы покажем вам ответ в конце этого видео. В России День Святого Валентина отмечают каждый год 14 февраля. Это относительно молодой праздник для России, так как отмечать его начали только с начала 90-х годов 20-го столетия. Праздник носит сугубо светский характер и не является религиозным праздником. Хотя День Святого Валентина отмечают главным образом влюбленные пары, в России также поздравляют и друзей, у которых пока нет пары. По традиции, вечером влюбленные устраивают романтический ужин дома или в ресторане. Многие кафе и рестораны в этот день предлагают специальные праздничные меню и развлекательные программы. В этот день любимым людям принято дарить валентинки, небольшие открытки в форме сердца, как правило, красного или розового цвета. По традиции валентинку не подписывают, так как считается, что сердце само должно подсказать, кто отправитель любовного послания. Любимым также дарят различные небольшие подарки. Это может быть шоколад, плюшевая игрушка или даже ювелирные украшения. В последнее время также стали популярны букеты из конфет и маленьких плюшевых игрушек. Многие люди верят, что любимому человеку нельзя дарить часы, так как это может привести к разлуке или ссорам. Суеверные люди верят, что часы отсчитывают время, которое влюбленным осталось провести вместе. А теперь я отвечу на заданный ранее вопрос. Знаете ли вы, какой праздник в России очень похож на День Святого Валентина? Это День семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля. Праздник был основан в память о святых Петре и Февронии Муромских, которые считаются покровителями счастливого брака и любви. Как вам урок? Вы узнали для себя что-нибудь новенькое? А как в вашей стране отмечают День Святого Валентина? Вы можете оставить для нас ваши комментарии на russianpod101.com. Увидимся в следующем уроке. Привет, меня зовут Светлана. Очень приятно. Hi, I'm Svetlana. Nice to meet you. In this series, we're going to learn basic Russian expressions. It's super easy and it takes only 3 minutes. In this lesson, you are going to learn how to introduce yourself in Russian. There are a few ways to do so, depending on how formal you want to be. Let's first take a look at an informal way to introduce yourself in Russian. It's very short and simple. Привет, меня зовут Светлана. Очень приятно. Hi, I'm Svetlana. Nice to meet you. Привет, меня зовут Светлана. Очень приятно. Start with the greeting «Привет». Then you introduce yourself by saying «Меня зовут». And then your name. Меня зовут Светлана. Finally say «Nice to meet you». The simplified and very casual phrase for it is «Очень приятно». The whole phrase will be «Привет, меня зовут Светлана. Очень приятно». Now let's take a look at more formal version for greeting and self-introduction. It's a bit longer than the previous one. You ready? Here we go. Здравствуйте, меня зовут Светлана. Приятно познакомиться. Hello, my name is Svetlana. It's a pleasure to meet you. Здравствуйте, меня зовут Светлана. Приятно познакомиться. What has changed from the previous introduction? Let's take a closer look at these together. First, we changed the greeting word «привет» to «здравствуйте». It's very formal and official greeting which can be used any time of the day, morning, afternoon, evening, or even at night. Luckily, the phrase you use to introduce your name stays the same. Меня зовут Светлана. Next, after giving your name, you say «приятно познакомиться». It's more formal, but can be used in informal greeting as well. It literally means it's a pleasure to meet you. Once more, the formal way to introduce yourself is «Здравствуйте, меня зовут Светлана. Приятно познакомиться». In the sentence «Меня зовут Светлана», «меня» is myself, and «зовут» is to be called. So the literal translation is I'm called Svetlana. Unlike English, where I would say my name is Svetlana, in Russian we basically say somebody calls me Svetlana. Interesting, huh?
In the last lesson, we learned how to express gratitude with спасибо. In this lesson, we'll learn some of the most common greetings you'll use in Russian. Готовы? Are you ready? Поехали! Let's start. The most used informal greeting is привет. Привет. Привет means hi or hello. We use this greeting when we meet friends, cousins, or close relatives. Please keep in mind that it's a very informal greeting. If you're not close to someone or he or she is older than you, you should not use this word. Here's a more formal way to greet people. Здравствуйте. Здравствуйте. This is a very formal greeting that can be used any time of day. As a variation, здравствуй can also be used. This is still a little casual, but much more formal than привет. Здравствуйте is actually a variation of здраво желаю, meaning I wish you health. So здравствуйте literally means I wish you to be healthy. Здравствуй. Russian also has equivalents to the English good morning, good afternoon, and good evening. They are доброе утро, добрый день, добрый вечер. They are similar to здравствуйте in politeness and formality. However, remember to use them at the proper time depending on whether it's morning, afternoon, or evening. Доброе утро, which means good morning, is usually used before 12 p.m. Доброе утро. The word добрый means kind. Russians don't say good morning, they say kind morning. The word утро means morning, so literally this phrase means kind morning to you. Very sweet. Добрый день can either mean good afternoon or good day. Since the word здравствуйте can be used at any time of the day, we will hear it more than добрый день, but it's still a phrase you should learn. Добрый день. The final greeting is добрый вечер, and we usually use it after 6 p.m. The word вечер literally means evening. Kind evening to you. Добрый вечер. Very easy, right? The usual way to say goodbye in almost any situation is до свидания, which literally means till the next meeting. До свидания. If you're on casual terms with somebody, you may also use пока, which means bye or see you later. Пока. The phrase you use when leaving someone in the evening or just before bed is спокойной ночи. This phrase works both for formal and informal situations. Спокойной ночи. You can now greet people in many different ways in Russia. Congratulations! In the last lesson, we learned the most common forms of greetings in Russian. Do you remember them? In this lesson, we are going to learn a very useful phrase. Do you speak English? If you find yourself in a situation when you need assistance in English, this phrase can be a lifesaver. And because you're asking it in Russian, you can be sure that everyone will understand what you are saying, even if the answer is no. Here's the informal way to say it. Ты говоришь по-английски? Ты говоришь по-английски? In Russian, verbs change depending on the pronoun that is used. The pronoun ты is the singular you in English. It is a very informal way to address people. Don't use it with complete strangers, especially if the person is older than you. I don't recommend that you use it during formal gatherings either, such as business meetings, conferences, and so on. The verb говоришь means speak in English. As I already mentioned, verbs usually change in Russian, according to the pronoun and time. The original form for the verb говоришь is говорить. To learn how to properly conjugate Russian verbs like говорить, please take a look at our Absolute Beginner series on RussianPod101.com. You can find very detailed grammar lessons and resources there. To make this sentence a question, we don't need to change the word order or anything like that. All we need is to change our intonation. You speak English is ты говоришь по-английски. But do you speak English is ты говоришь по-английски? A more polite way to ask this question in Russian is to use the pronoun вы, which is translated in English as the plural you.
Remember, as we change the pronoun, we also need to conjugate the verb to match it. Говорить is conjugated to говорите. So the whole phrase in Russian will be Вы говорите по-английски? Вы говорите по-английски? The phrase по-английски stays the same. And you probably have already understood the meaning, right? It means in English. Very easy. By adding извините, excuse me, you make the sentence even more polite. Извините, вы говорите по-английски? Извините, вы говорите по-английски? The responses you might receive could be one of these three. Да, yes. Да. Немного, a little. Немного. Нет, no. Нет. The full version for the negative sentence will be Нет, я не говорю по-английски. Since this is a negation, we need to add the particle не before the verb говорю. Notice also that the verb говорите changed. It changed to говорю because we used the pronoun I here. Я in Russian. Thus the phrase I do not speak English is Я не говорю по-английски. Now it's time for Svetlana's tips. For those of you who are not native English speakers, don't worry. You can of course use this question with any language you need. Many other European and Asian languages are also popular in Russia. So maybe you will get lucky. Just substitute по-английски with по-немецки for German, по-испански for Spanish, по-китайски for Chinese, по-японски for Japanese. In the last lesson, we learned some words used when apologizing in Russian, including извините and простите. In this lesson, we are going to learn numbers in Russian. Yes, numbers, числа, from 1 to 10. And you're going to learn them in only 3 minutes. 3 минуты. Are you ready? Let's start. Один. Один. Два. Два. Три. Три. Четыре. Четыре. Пять. Пять. Шесть. Шесть. Семь. Семь. Восемь. Восемь. Девять. Девять. Десять. Десять. Okay, now repeat after me. I'll say the numbers and give you time to repeat each one. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Great job! What comes before один? Do you know? It is 0. Ноль. Ноль. You don't have any more excuses. Now you can give friends your cell phone number in Russian. Let's try together. We'll use the phrase мой номер телефона, which means my telephone number is. Мой номер телефона. Мой номер телефона 8 9 2 4 5 7 1 3 6 10. Can you read it by yourself? 8 9 2 4 5 7 1 3 6 10. Perfect! In the last lesson, we learned how to count in Russian. I hope you spent some time practicing the numbers because they will come in handy today. Now we are going to learn how to go shopping in Russia. So you see something you like and you want to ask the shop assistant how much it is. The first thing to say is
Извините. Do you remember the meaning? Right. Excuse me. Извините, сколько это стоит? Извините, сколько это стоит? Let's break it down to work out the meaning of these new words. Сколько means how much or how many. As you can see, it can be used both with countable nouns like people and uncountable nouns like time. The next word is это, which means this or that. And the last one is стоит, cost. If you want to be more specific when asking how much is this and refer to a certain type of object, you just need to drop the word это and place the object after the verb стоит. For example, сколько стоит хлеб? How much is the bread? Or сколько стоит мороженое? How much is the ice cream? But remember that Russian verbs change according to the noun. In this case, we have to be careful about using the nouns in plural and singular forms. For example, if we use the noun candies, which is plural, the verb will change. Извините, сколько стоят конфеты? Excuse me, how much are the candies? Извините, сколько стоят конфеты? As you might already know, the national currency in Russia is rubles, рубль, or рубли in the plural. So now let's hear the shop assistant's answer. He or she could answer by saying хлеб стоит 20 рублей. Мороженое стоит 15 рублей. Or конфеты стоят 50 рублей. Here comes our numbers. I'm sure you remember them and can easily understand the answer. Great job! Now it's time for Svetlana's tips. The prices in big shopping malls and department stores are mostly fixed. These shops may have some seasonal discounts or campaigns. But the prices in Russian markets, рынок or bazar, are very flexible. They really depend on your speaking and bargaining skills. People at these places are generally very open and friendly, and usually more than happy to find the most appropriate price to please both sides. He or she might even invite you in to have a drink. But always be aware of pickpockets and thieves. There are a lot of them in Russian markets. Hi everybody, my name is Katya. Welcome to the 2000 Core Russian Words and Phrases video series. Each lesson will help you learn new words, practice, and review what you've learned. Okay, let's get started. First is инфекция, infection, инфекция, инфекция, infection, кожная инфекция, skin infection, кожная инфекция, грипп, flu, грипп, грипп, flu, сезон гриппа, flu season, сезон гриппа, труба, trumpet, труба, труба, trumpet, духовая труба, brass trumpet, духовая труба, выход на посадку, departure gate, выход на посадку, выход на посадку, departure gate, выход на посадку 43, departure gate 43, выход на посадку 43. Социология, sociology, социология, социология, sociology, изучение социологии, study of sociology.
Изучение социологии. Steward. Flight attendant. Steward. Steward. Flight attendant. Молодой стюард. Young flight attendant. Молодой стюард. Кресло. Seat. Кресло. Кресло. Seat. Кресло самолета. Airplane seat. Кресло самолета. Медицина. Medicine. Медицина. Медицина. Medicine. Область медицины. Field of medicine. Область медицины. Эконом-класс. Economy class. Эконом-класс. Эконом-класс. Economy class. Билеты в эконом-класс. Economy class tickets. Билеты в эконом-класс. Рейс. Flight. Рейс. Рейс. Flight. Посадочный талон на рейс. Boarding pass for the flight. Посадочный талон на рейс. Let's review. Respond to the prompts by speaking aloud. First, you will hear a word or phrase in English. Respond in Russian, then repeat after me, focusing on pronunciation. Ready? Do you remember how to say infection? Инфекция. Инфекция. And how to say flu? Грипп. Грипп. What about trumpet? Труба. Труба. Do you remember how to say departure gate? Выход на посадку. Выход на посадку. Let's try sociology. Социология. Социология. What about flight attendant? Steward. Steward. Now, let's see if you remember how to say seat. Кресло. Кресло. Another one. What about medicine? Медицина. Медицина. Do you remember how to say economy class? Эконом-класс. Эконом-класс. And finally, do you remember how to say flight? Рейс. Рейс. Well done! See you next time! До свидания! When learning a new language, everyone should have an ultimate goal to work towards. Whether you want to be able to connect with a relative, easily order food while traveling, or go somewhere new, having an end goal for your learning can be very motivating. A popular but challenging goal is being able to speak like a native speaker. It's difficult to measure exactly when you reach this goal, and it's not something you can pick up using textbooks alone. So how do you work on making your speech more natural? That's what we're going to look at today.
Here are 3 tips to help you practice talking like a native speaker. Number 1. Focus on vocabulary. If your goal is to speak like a native, you might be really focused on speaking quickly or using as many complex grammar patterns as possible. But in our native languages, we're not always trying to speak as fast as possible, and we use complex grammar patterns when necessary, not to show off. Vocabulary, however, is extremely important to expressing ourselves naturally. Your choice of words can reveal a lot about you and your understanding of the language. Most learners have had the experience of using a phrasebook or a dictionary to find a word they want to use, trying the word in conversation, and getting a look of confusion from the native speaker. In some cases, although your word choice may be grammatically correct, the word may be inappropriate for the situation or totally unnatural. This is especially important in business and other formal situations, where the right level of formality and professionalism is key. Being able to understand nuances in vocabulary words can also help you understand relationships between people just by listening to the conversation. Try to listen to many different types of conversations. Listen to how people talk to their friends, their superiors, and in customer service situations. This will give you a better idea of how to talk to others naturally. In some languages, you can omit words from sentences or use more direct communication styles. It's important to be aware of these things so you can apply them yourself. Colloquialisms and slang are also commonly used in most languages. As this sort of vocabulary is always evolving, it can be difficult to keep up with the latest words. Talk with native speakers and consume media in your target language to make sure you pick up these kinds of expressions. Media is a great resource for your learning. Ultimately, knowing the appropriate vocabulary to use for each situation will really help you sound more knowledgeable. Number 2, perfect your accent. With every language, there are unique pronunciation and intonation challenges. Some languages are tonal languages, and a change in pitch can completely change the meaning of a word. Then there's the fact that most countries have multiple dialects, and so people from one area of the country may sound different from those in another. So what is the best way to listen to a wide range of accents and different pronunciations? Video and audio resources are a great way to do this. YouTube is a perfect place to start because people from all kinds of different backgrounds upload videos to the platform. You can watch educational videos, daily life vlogs, cooking shows, a travel series, whatever interests you. Pay attention to the different ways people speak. Everyone is unique. And then practice speaking like them. This kind of practice can help you sound more natural. One note, please be aware of the type of resources you're using. For example, if you find a video where a speaker uses a rare dialect, it might not be a good idea to use that for your pronunciation practice, unless you have a special reason for studying a specific accent. As a general rule, it's best to try to search for practice resources that use a standard form of the language you're studying. Number 3, copy what you hear. Do you remember how you learned to speak as a child? We rarely learned new words just listening to them, or reading after we learned how. When we were little kids, we imitated the sounds we heard by repeating the sounds out loud. While you're talking to a friend, watching videos, or listening to audio in your target language, you can do this to try and replicate the way they speak. Doing this will help you work on mastering the flow of the language, your accent, intonation, and pronunciation. Of course, you might also pick up some new vocabulary this way. Make sure to repeat new words often. It's a great way to make sure you remember them. Try doing this using a number of different mediums and sources. That way, you'll be exposed to the diversity that the language offers and master the fundamentals of pronunciation. For example, you can watch and imitate several different YouTube videos and audio CDs, but try a few different sources, like different creators or different audio types, to make sure you experience a wide range of communication in your target language. If you're using our language learning program, you can even get your own teacher with Premium Plus. Your teacher can answer questions, give assignments, and even listen to your recordings and give you advice on pronunciation. Completing these kinds of lessons with a native teacher can really boost your confidence in your speaking skills. Becoming able to speak like a native is a popular goal for many people learning a new language. It feels great to be able to communicate smoothly, especially when the people you're talking to expect basic level sentences or broken communication. Try using the tips we've shared in this video to work on improving your speaking skills. Of course, it'll take time and persistence, but the reward will be more natural communication.
And for even more tips on speaking, check out our complete language learning program. Sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Get tons of resources to have you speaking in your target language. And if you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! Expand your vocabulary with our core 2,000 words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Russian ebook before it's gone.